Yeah, sorry. Hello. Hello, Peter. Hello. Nice to meet you again. Hi, Как ваши дела? How are you? I'm good, thank you. Really, not too bad at all at the moment. Very busy, which is a good thing. And I've had my first vaccine as well, which is also a good thing. That's a relief to have that. Made me very ill, but I'm glad I've had it. So yeah, it's great to see you again, guys. I'm sorry to subject you to this again after last. No, it's absolutely fine. Thank you very much. I'm very glad to meet you again. It was a pleasure, and it was a challenge, which is good. I bet it was. I will try to be less obscure today. Okay, thank you. But it is all right. I'm more or less ready. Yeah. Just let me translate what you said, please. Okay? Питер, соответственно, сказал, что у него очень мало времени, на самом деле, свободного, он очень занят, и при этом он получил свою первую дозу вакцины, что стало для него большим облегчением. Thank you. Какие новости у вас в вашем литературном поприще? So, could you please tell us some news from your literature work? Okay, so the only news at the moment, first of all, in terms of Black Library, I have one forthcoming story, which was accepted last year, and that's connected to the Reverie. It's an Angel's Resplendent story. Собственно, из литературного мира у меня одна новость. У меня приняли историю в издательство еще, получается, год назад, которая связана с... Как, пожалуйста, переведи мне, пожалуйста, еще раз это подразделение, которое ангелы... Какие? Сияющиеся, наверное. Нет, другие. Сияющие. Именно так. Вот, которые связаны с ангелами сияющими. And I believe that will be released in an anthology sometime this year, but I don't know any details. It's one of my strangest stories. Я думаю, что эту историю выпустят в антологии в этом году, я предполагаю. Это одна из моих странных, необычных историй. And it will go some way to answering some more questions about the Angel's Resplendent, and some of the questions hanging over from the Crown of Thorns and the novel will be addressed in this short story. So it's an important short story. И этот рассказ ответит на некоторые вопросы, касающиеся ангелов сияющих, и также он относится к The Crown of Thorns. Я думаю, что перевод есть «Терновый венец», я не знаю, как переводится. Да, «Терновый венец». «Терновый венец», видишь, я угадала. Так что это очень важный рассказ в контексте вселенной. Is this about the right kind of... Because I'm consciously trying to give you shorter answers to make it more digestible, rather. Thank you. It is perfect. This is about right, okay. So I'm going to keep it to a few sentences and then stop. Thank you. Perfect, thank you very much. Afterwards. You're very kind. No, well, I last time I went on and on, I thought, what the hell? How? Sorry. So, yes, this story, it's probably the most introspective and subtle short story I've written, and it's one of my favorites. And it is likely, again, to be divisive. The usual people who hate my strange, meandering stuff will hate this one with a passion. But hopefully those who get it will like it. Это одна из моих самых, скажем так, искусных историй, самых утонченных и, как я понимаю, с подоплекой внутри. Поэтому все те, кто терпеть не могут мои хитро запутанные, хитро сплетенные истории, будут ненавидеть эту со всех сил. Ну, а те, кому нравится мой стиль, я полагаю, понравится этот рассказ. Замечательно, абсолютно. It's great. It's great. I hope you enjoyed it. It might be my favorite short story. Это может быть моим любимым рассказом. Then, to be honest, I have nothing else with Black Library at the moment. Будем честны, больше у меня новостей касательно мира Вархаммера нет. А другие книги ваши личные, например? Any other news about your stories not connected with the Black Library? So the other news was through someone who knew my stories, my Warhammer stories,
I was recommended to another publisher. I can't really say too much about it because they haven't announced everything in detail, who commissioned me to write a Swords and Planets sci-fi story short, which I thought I must try this. I must have a go at finally writing something which isn't Warhammer. So I actually got the news yesterday that they loved it and it's been accepted. So that's gone through. So that will be appearing in an anthology this year sometime. И меня порекомендовал человек, который знаком был с моими историями по Вархаммеру, другому издателю. Теперь я написала историю по Мечу и Планете. Ты не помощник тебе, Ирина. Нет, я уже загуглила. Это, собственно, тоже научная фантастика. Как я понимаю, это изначально были комиксы, и сейчас это RPG-игра есть такая. Вот. Ну, что это тоже sci-fi, ребята. So the Swords and Planets genre, as I understand it, it's the opposite of hard science fiction. So it's, as the title would sort of suggest. So anything, I suppose, from Star Wars to Warhammer 40k would fall within that genre. So it can be dark or it could be light. My story is very dark. Ребят, я не была не права, это не книга, это не RPG-игра, даже это поджанр научной фантастики, вот так вот. Это как бы фэнтези в сеттинге научной фантастики. Технофэнтези или там... Типа того, да. Это про людей на других планетах с элементами фэнтези. И Питер как раз и говорит, что это не хард sci-fi. Ну, не твердо научная. Да. По сути, soft sci-fi, да, как бы фэнтези. Ну, как, короче, как «Звездные войны», по сути. Космоопера. Да, космоопера, да. We're talking about the genre sounds like kind of like space opera, like Star Wars, Star Trek, like something like that. Yes, although space opera I've always found slightly misleading because you could have a hard sci-fi space opera. Because to me, right. Space opera to me, I don't actually know if this is the official way of thinking of it, but to me it suggests something with an epic scale and many characters interacting and going through phases. So, for example, the Stephen Baxter books, which I think he's one of the greatest sci-fi writers of all time. I would count a lot of his work as space opera, but also hard sci-fi. So he's also a trained scientist, and it shows in his writing. I'll let you answer. Yeah, thank you. Could you please repeat the surname of the author? Stephen Baxter. Stephen Baxter. Yes, of course. I know him. Okay, I know. Yeah. I think the man is a genius. Yes, I have read several of his stories back when I was a teenager, and I think I haven't understand anything, and I should reread them when I'm older. Собственно, Питер говорит о том, что космоопера действительно не совсем не совсем меч и планета по схожести жанров, потому что космоопера находится на более эпическом масштабе, действительно, как «Звездные войны». И из космооперы вполне себе может получиться hard sci-fi. Вот, и в качестве подобного примера Питер приводит, собственно, Стивена Бакстера, очень известного sci-fi писателя. So, for this one, I fully embraced the idea of creating my own universe, and I tried to tap very much into the kind of things I love about writing for 40k and do my own take on that kind of dystopian, expansive future. So that was quite liberating, but also very challenging. And in the end, I had to just say, get on with it, write it, stop worrying about who's written something similar here, there, or everywhere. Otherwise, you're paralyzed and can't write a damn thing. I find the most fatal thing you can do as a writer is start looking on Google to see whether someone has used this name or this term or this idea, because invariably someone has, and you can't get anywhere. So I just said, it's an obscure little story. I'm going to earn very little money for it. I'm doing it for the love of it. Let's just write the damn thing. And I'm very happy with it. I think those who are familiar with my Black Library writing will recognize the voice and the tone, the atmosphere, the character going slowly mad with visions of the past and the future, and who doesn't quite know what reality is, will all be very familiar territory. So
those who like my other work should hopefully enjoy it. Those who don't will not like it. So. Я написала эту историю в оригинальном сеттинге, соответственно, в том, который я создал сам. И это было отличным новым опытом, это позволило мне ощутить большую свободу, но при этом в какой-то момент я сказала себе: прекрати беспокоиться, прекрати думать о том, написал ли кто-нибудь что-нибудь подобное, использовал ли кто-нибудь схожее имя или схожий термин, потому что иначе я парализован и не могу никаким образом двигаться дальше. И в какой-то момент я действительно просто взял и прекратил гуглить те или иные вещи, и наконец-то освободился и смог писать так, как мне хотелось. Это будет небольшая история, и я получу с нее очень мало денег, поэтому я пишу ее просто потому, что мне нравится то, чем я занимаюсь. И, наконец, можно позволить себе капельку свободы. Вот. И также те, кто читал мои книги по вселенной Вархаммера, однозначно увидят знакомый стиль, однозначно увидят знакомый паттерн персонажа, который постепенно сходит с ума, будучи подверженным видениям прошлого и будущего, и не совсем понимающий, что такое реальность на самом деле. Поэтому те, кто читал мои материалы по Вархаммеру, и те, кому они нравятся, однозначно полюбят эту историю, а те, кому они не нравятся, тем и не понравится. Питер, а можете без спойлеров рассказать про свой сеттинг, про свою вот эту вселенную, которую вы придумали? Could you please tell us about your this universe that you have created, but with no spoilers, of course? Okay, so because of the genre, I originally said to myself, let's try and create something which is fun and which doesn't worry about hard science. And for a little while, I thought I might go lighter. That didn't quite work out, but so to embrace this idea of non-hard sci-fi, the direction I went first of all is that there's life everywhere. So the solar system as we know it isn't the way we know it. I said, what the hell? Venus is a jungle planet. Mars is full of ancient civilizations under the surface. Neptune is a water planet. So I reworked the way the solar system works because this is not hard sci-fi. And I thought, let's think of an alternative timeline where life is very common and most life is very hostile to other life. Mm-hmm. So it's a ferocious, infested galaxy. Humanity, as it does in Warhammer and so much else, is militaristic and is expanding, but there is no sense of its divine right to conquer. There's no sense that it's anything special. It's just another fighter in this crazy arena of life. So this is the backdrop I built. I'll leave. Для своего мира я подумал, поскольку я не привязан к hard sci-fi, да, и не обязан следовать законам физики и так далее, я переработал Солнечную систему целиком и полностью и решил, что на каждой планете есть жизнь. Венера, например, покрыта джунглями, а на Марсе существуют древние цивилизации, живущие под землей, Нептун, водная планета и так далее и тому подобное. Я наполнил галактику жизнью и решил, что жизнь в моей альтернативной вселенной крайне распространена. И крайне воинственно враждебно настроена по отношению друг к другу. И люди в данном случае всего лишь еще одна воинствующая раса, которая, как, в общем-то, и в Вархаммере, нацелена на завоевание, только с той разницей, что в моей вселенной никакого божественного права на это у людей не существует, и никакого божественного права они на это не испытывают и не подчинены этому, они просто еще одна военизированная, милитаризированная раса. And the story, it's told from the perspective of someone who's on the run from, well, the human federation, who has discovered a secret at the core of it, that this is a very familiar theme with my work, that everything is a lie and the whole thing is in a way a trick played upon everyone else. But I don't want to give spoilers away on that, but it's very much from the perspective of a very damaged, very angry person who's woken up to the truth and is on the run from that truth and is coming to a point of final revelation.
is the kind of idea. The title of the story, I think it will be kept, is Bleeding from Cold Sleep. So it's very cheerful. Я написала эту историю от лица того, кто бежит от человеческой федерации или федерации людей. В любом случае, я так понимаю, что это название человеческой цивилизации в данном случае. Это, в принципе, знакомая тема в моих работах, о том, что все является ложью, и о человеке, который пробуждается и видит правду. Поэтому эта история написана от лица очень обозленного и разочарованного человека, который узнал большую тайну и пытается скрыться от тех, кто хотел бы, чтобы он ее никогда не узнал. Я забыла упомянуть, потому что Питер сказал, что история, в общем-то, антиутопическая. Прежде всего. Вот. And I sort of realized I realized halfway through the story that I was constructing the blueprint for a novel rather than strictly writing a short story. There was very much that sense because there was so much world building going on there. And that's probably my final sense of it is it doesn't have the traditional structure of a short story. It feels more like a novel that's been compressed into 8,000 words, but people will hopefully find it interesting. And I found it a great challenge, and I'm very glad I wrote it. И в какой-то момент я понял, что это даже уже не рассказ, а, в общем-то, самый полноценный роман, только сжатый в 8000 слов, потому что структура повествования не совсем напоминает структуру рассказа. Вот. Но это было... Написание этого рассказа стало для меня большим челленджем, большим вызовом. Я думаю, я очень надеюсь, что вам всем понравится. Сейчас я уточню, потому что Питер назвал название, но я не совсем его расслышала. Could you please repeat the title that will probably be? Yes, so the title is Bleeding from Cold Sleep. Bleeding from Cold Sleep, wow. Which you see, the bleeding you can use as a kind of metaphor of what that means. So I don't know how it comes across in Russian. I'm very fond of quite relatively simple, hard words. So cold I love as a word, and sleep I love as a word, because they're not very flowery words, they're not very extravagant or complex words, but they have a certain kind of power to them because of their simplicity. And so that this title, I want it to sound kind of simple and harsh, but also have potential double meaning. Я, собственно, переспросила, как, возможно, потенциально будет называться рассказ. Питер сказал, что потенциально будет называться Bleeding from Cold Sleep. На русский это перевести, ребята, сложно, особенно не зная содержания, потому что, ну, скажем так, я думаю, что мы все знаем эти слова и понимаем их значение, вот, но перевести так, чтобы это одновременно было метафорично, как говорит Питер, и красиво звучало, я сейчас не берусь. Вот. Питер говорит, что он очень любит простые слова, но при этом с твердым значением. И такие слова, как холод и сон, собственно, нравятся ему, потому что в них заложен очень конкретный смысл, но при этом их можно использовать и в качестве метафор. И, в принципе, их простое, но одновременно конкретное, четкое содержание понравились ему, и он использовал их в своем названии именно потому, что он хотел создать что-то одновременно простое, но при этом жестокое и конкретное. Wow. Sorry. I should have said I'm finished. Sorry. I was trying to explain what he meant with the title, but it is actually impossible to translate, not knowing what is inside the story. So I just wasn't trying. I just forwardly told them the English name because I am sure they know the words bleed, cold, and sleep, and let them think about the metaphors themselves. Very wise. For now. Very, very wise. I'm just going to have a quick look and see if this... I think the book has appeared on Amazon. Let me just see if I can just see if it's there, because that might be... Planet. But yeah, it is actually the cover has appeared on Amazon. So it's called Sword and Planet, and it's edited by
Christopher Ruocchio. Yeah, so it is actually, looks like it's all official. So it is coming out, so that's all good. So, Sorted Planet and edited by Christopher Ruocchio, which is not an easy name to say. Oh yes, it is Italian. Yeah, I think Christopher. Ruocchio. Yeah. So yeah, I think he's quite a well-established writer. Extremely. Oh, it's coming out on the 7th of December 2021. Yeah. Книга выйдет 7 декабря 2021 года под редакцией Кристофера Рукио. Не уверена, мужчина это или женщина, поэтому не буду спрашивать. Вот, есть на Амазоне, и, думаю, что ссылку мы вам скинем, потому что я вот сейчас на нее смотрю. And вот. I actually got my name on the cover, which never happens with a Black Library anthology. Oh, I can't open the... Oh, yes, I can. Yeah! Питер говорит, что его имя появилось на обложке. Это правда, вот оно, я его вижу. Сейчас я скину. Питер, можете, если что, кидать ссылки, например, в чат, чтобы нам легче было. Я нашла, все хорошо. Мы не будем напрягать Питера. Yes, I have found the link and I have found the picture. Thank you very much. I'm sending them to Vlad right now. Ой, не туда. No. Ну и ВКонтакт скинь, ты думаешь? Да, я скинула, но не в тот чат. Сейчас, секундочку. It just gives you a bit more context, and now I know it's official, so I can talk about it. Теперь я знаю, что это официально, поэтому я могу об этом, говорить. Так, что, Арина, мы идем? I'll tell you one thing, it was a real pleasure signing a contract that wasn't like 20 pages long, where you sign away all your rights to the creative. Было очень приятно подписывать контракт не на 20 страниц и не передавая все права на свои произведения другим. Питер, а можете рассказать кратко так и максимально без спойлеров про цивилизации, населяющие звездную систему? Вы же рассказали, что на каждой планете есть какой-то свой вид воинственный. А можете рассказать просто, как они выглядят, какая у них там общество, культура? Это уже спойлер, ладно. Ну это так, мы же как бы все равно там потом... Vlad is very interesting. Я хочу продвигать, просто для меня для рекламы надо. And I'm actually very interested as well in the civilizations that you have created. So if you could possibly tell us something about these different worlds and these different civilizations that populate them without... No. No, so I haven't gone into detail on it. So the book brings in lots of references to all kinds of places, but it doesn't go into detail on any of them. So there's lots of little hints and little descriptions, but it's more about the conspiracy behind mankind's federation. That's really the heart of it. So it's set on one of my favorite kind of worlds are freezing cold worlds. So it's set on an ice world, which has a kind of, I would say, a Wild West pioneering feel. One of the things I said to myself consciously is, because it sits in the same kind of sci-fi subgenre as Warhammer 40k, I wanted the tone to be very different from 40k. So whereas 40k traditionally has much more of a sort of classical, almost Roman military feel behind it, this one I went for an Old West style feel, which is not in itself an original anymore, but honestly I don't think much is in sci-fi anymore, but it let me write with a different kind of voice and a different sort of terminology, a different kind of feel to Warhammer. And one of the things as well I did was, in most of my novels there tends to be a character who's the kind of language I use and the thinking I use is more informal and less courtly, if you know that word, than a lot of the Warhammer stuff, less formal. So I've written it from the perspective of someone like that who isn't an intellectual, because I really wanted to try and give it a different, even though the atmosphere and the sense of something tangled and full of secrets is similar to my Warhammer writing, I wanted there to be something that made it feel different, and so that's hopefully what's come across. This is getting long for you again. I haven't. No, it is fine. It is fine. I have remembered everything, I suppose. Yeah. Look, I've created my own sort of structure for my federation. I've created my own version of transhumans. I've created quite a lot of terminology within it, but
it's a short story, and it's an 8,000-word short story that probably contains too much lore, but at the same time, I could write a lot more lore. Собственно, на самом деле, я не то чтобы раскрывал в большом количестве эти цивилизации, потому что мой рассказ все-таки о человеке, об одном человеке, и о всей этой конспирологии внутри Человеческой Федерации. Я буду называть ее Федерация людей, потому что Человеческая Федерация что-то не очень. Вот, об всей этой конспирологии внутри Федерации людей. И я старался максимально отодвинуть, так сказать, свою историю от стиля Вархаммера. И при этом моя история происходит на ледяной планете, и там есть что-то по типу пионеров, как когда-то в Америке, да, и частично сеттинг напоминает, собственно, освоение Дикого Запада тоже в США, соответственно, в 19 веке, получается. И при этом я хотела создать ощущение вот этой запутанности и чего-то происходящего больше, чего-то большего, чем человек, схожее с тем, что я делала в вселенной Вархаммера, но при этом по-другому, так, чтобы стилистика и, в принципе, повествование сильно отличались от Вархаммера. Я написала эту историю от лица человека, который не является интеллектуалом, и, соответственно, думает в других понятиях и других категориях. И также я максимально попыталась отойти от романистики, неверно, правильно ли я сейчас использую это слово, во вселенной Вархаммера. Если я использую это слово неправильно, то Питер имеет в виду стилизацию под Древний Рим в Вархаммере. Вот, соответственно, я попытался приблизить, наоборот, это к фронтирам и эпохи Дикого Запада, что не является, в общем-то, оригинальным, но при этом, наверное, в sci-fi уже практически ничего не является оригинальным. И я очень хотела, чтобы эта история не была похожа на Warhammer и являлась оригинальной в самой себе. Отлично. Great. I mean, probably the closest it feels to anything I've written before would be Firecast. Probably that's the closest it feels. Ближе всего, пожалуй, эта история к Косту огня. Кости огня, извините. Where I also went for a kind of an old west type feel. Где я тоже пытался придерживаться по-русски это ковбойское, но это у нас не ковбойское, потому что Питер-то имеет в виду просто атмосферу Дикого Запада, а у нас это называется немножко по-другому просто. But I would say that the aspect that probably is most different about my writing isn't really the worlds and the lore. Much as I might enjoy that stuff, I don't think I'm ever doing anything vastly original. Where I think I found my unique niche is my style, the way the actual style of the writing, and that I preserve. Я думаю о том, что я, в принципе, никогда не создавала ничего на 100% оригинального. На деле, будем честны, что практически никто уже не создавал ничего на 100% оригинального, да. Потому что уже много чего написано. Но я считаю, что то уникальное, что действительно есть во мне, это моя стилистика, мой писательский стиль. И я сейчас секунду вернусь назад, потому что я забыла упомянуть, что Питер очень много, лора, я так и скажу по-русски, очень много лора вложил в рассказ, в том числе в Федерацию людей, и ввел свое собственное понимание так называемых, то, что он называл трансхьюман, да, сверхлюдей, постлюдей, по-моему, это называется. Трансчеловек. Но трансчеловек, это, знаешь, это уже немножко другое в русском языке. Это уже чуть-чуть с полом связано, а это, по-моему, Артём Тютюник такой, чего? Админ группы трансчеловек. Да, это именно что называется постгуманизм в русском языке. Sorry, we were quarreling on how to translate transhumans into Russian, because if we translate word by word, it will be more connected with, transsexual people in Russian. Really? There must be a term. Yes, it is called posthumanism, something like that. Yes, that's in another Russian. expression for it. Yes.
I think when 40K came up with the whole, I can't remember if they coined transhuman. I don't think they did. It was before the trans thing was a really big thing. And now, yes, it does sound like that, but it's not, because it's not transgender, it's transhuman. Yes. I was just trying to, narrow the meaning, as like so that everyone would understand. Yes. Yeah. So yeah, when I was given the commission, I'll be honest, part of me would have preferred to try and write something completely different. So possibly a contemporary horror story, something written in our world that would have just let me step away from the Warhammer kind of epic military stuff completely. There was a part of me that would have liked to move away from that completely and just go somewhere different. So it was an interesting challenge to still be working within that kind of realm, but try and do something that's not Warhammer. Possibly, if I were to write anything else, I would be quite attracted to writing contemporary horror. Когда мне впервые пришло предложение написать что-то свое, я на самом деле задумался о том, что хотел бы написать современный хоррор с сеттингом в нашем мире, отойти от всего этого эпического милитаризованного масштаба событий, как в Вархаммере, но при этом в процессе созидания вот этой истории я действительно ощутил значительный вызов, значительный челлендж для того, чтобы создать что-то свое внутри сайфая, но при этом сильно отличающееся от Вархаммера. Вот, но если бы меня спросили, что бы я хотела написать, то да, я бы написал бы современные хоррор-истории. That was a relatively easy one. Yeah, it was. Недавно брали интервью у Марка Коллинза, и он, когда я его спросил, назовите мне топ-3 ваших любимых книг, и он назвал «Касту огня», вашу книгу «Касту огня», и сказал, что очень, впечатлен вами как писателем. Вы случайно не общаетесь с ним, с Марком Коллинзом? Not a long time ago, we were taking an interview with Mark Collins, and he said that Firecast was one of his top 3 favorite books, and he also said that you are a great writer. So don't you communicate with him anyway? No, I do somewhat. Occasionally on Facebook, I've communicated with Mark because I knew he was always a very enthusiastic fan on sites like Bolter and Chainsword and Twitter. So because I don't have much social media presence, I deliberately don't go there because it would be endless. So I've always appreciated people who are passionate about my work on there and speak out on it, and he has done that a lot. So I was very happy for Mark to see him break through as a writer as well in BL. It was great to see that happen for him because he's clearly a very passionate and imaginative guy, and we're obviously on the same wavelength, otherwise he wouldn't like my work. So yeah, he's done really, really great. He's I think he's got 7 or 8 stories out now. I'm not sure, but yeah, he's really launched into it. So I'm very pleased with that. That's kind of him to say so. People. Actually, let me stop there. Я действительно иногда общаюсь с Марком на Фейсбуке, но при этом, поскольку мое присутствие в соцсетях достаточно сильно ограничено, потому что я понимаю, что иначе я туда не выберусь, мы не так много общаемся, как могли бы, но я знаю, что он очень страстный фанат своего дела в том числе, поэтому я был очень рад за него, когда действительно прорвался со своим писательским делом, и сейчас, как я понимаю, сейчас он начал набирать популярность, да, большую. Да, он сейчас даже книги сейчас пишет. Вот, да, он выпустил, Питер, собственно, говорит, что выпустил уже 7 или 8 книг, я понимаю. Рассказов в сборниках, участвовал во всех. Да. И Питер очень-очень рад, потому что действительно это страстный творец, и это очень круто, что он прорвался и сейчас становится более популярным и более известным. Поэтому, собственно, говорит, что мыслят, видимо, они близко друг к другу, потому что иначе бы никогда бы не понравилось творчество Питера. We came through the same process. We both won a competition.
and that's what led to the writing of Black Library. So it's nice to see someone else go that route. Мы оба прошли, по сути, проделали один и тот же путь. Мы победили в соревновании и после этого начали писать на вселенную Warhammer. Поэтому я рад, что кто-то еще смог пробиться. Yeah. Давай, спрашивай. Еще недавно как раз общались с Брайаном Эвансоном. И он сейчас судит одну премию литературную, но он приобрел ваши книги и все ждет, когда сможет наконец ознакомиться с ними. И к этому случаю я хотел спросить, если у вас... Вот читаете ли вы сейчас современную sci-fi, что выходит на Западе? Повтори мне просто фамилию автора еще раз. Брайан Эвансон. Evanson, Yeah. So we were also taking an interview with Brian Evanson, and he said that he has bought your book. He had bought your books, and he is waiting to explore, to delve in, and to read them because he hadn't had much time yet. So, the question that we want to ask you is whether you read the sci-fi that is being published. Contemporary sci-fi, the sci-fi that is being published so in America or in Great Britain or anywhere else in Europe. So do you follow the modern sci-fi? I wouldn't say I don't follow it. I'd say my reading is very random in terms of what I'm... I mean, for example, I'm going through, at the moment, he's not modern, he's not old, Lucius Shepard and Dan Simmons. I'm reading their short stories alternating. They're two writers I find very interesting. So I'm going through their body of work at the moment. Before that, I reread The Books of Blood by Clive Barker because I was very curious to see how they held up. So I tend to jump back and forth around writers. My tendency is to read anthologies of short stories. I particularly enjoy reading short story collections by a writer because to me that gives an insight into lots and lots of different ideas. Novels, I tend to steer... I'm not generally a fan of fantasy, high fantasy. It's not really my thing. Science fiction, again, I'll go through phases. So, like I say, I've read everything that Stephen Baxter wrote, from his hard sci-fi to his more, still hard sci-fi, but more space opera things. But it's very random. In recent years, a writer, this was a very interesting one, and I think I talked about this, it's probably last time, was the Annihilation series, the Southern Reach trilogy, because someone actually, I'm rambling, so this is going to be hard for you again. Someone actually said they'd read it and they said it reminded them of Firecast, and I went, what? So then I read it and I realized actually he and I have both had the same influence, which was Stalker. So, you know, that led me then out of curiosity to read all of his work. So I'm very scattershot in what I read. So I'm always reading something, but I tend to not read big space operas or big connected series. I have a love of short stories, and I have a love of slightly bizarre sci-fi. So one of my favorite writers is J.G. Ballard, who's not even necessarily considered proper sci-fi, but I find his work very interesting. Oh, I'm sorry. I'm googling all the names. I'm googling all the names, and I have googled them all. I'm great. Yes. No, that's all right. Sorry. Yeah. It's fine. It's fine. No, I know Clive Barker, but so I was googling J.G. Ballard, and I did it. I made it. Okay. Собственно, мое чтение... Да, действительно, я читаю современную научную фантастику, но мои предпочтения, кстати, мои вкусы очень рандомны, потому что я никогда не читаю длинных романов или серии романов. В основном я читаю короткие рассказы, и особенно я люблю сборники, авторские сборники коротких рассказов, потому что они дают возможность знакомиться сразу с огромным количеством авторских идей. Сейчас я читаю Симмонса и Шепарда. Гуглите сами, кто это, потому что я не уверена. Вот. Также я очень люблю Клайва Баркера. Я
небольшой специалист, но Клайв Баркер — это создатель этого... Господи. Это создатель Пинхеда. Вот, насколько я помню. И я очень люблю... как он переводится по-русски, я не знаю, но фамилия у него Баллард, вот, получается Джей Джи, вот, он в аббревиатуре идет. Я небольшой любитель высокого фэнтези, по сути, на русский так жанр переводится, вот. Я больше предпочитаю научную фантастику и вот, собственно, короткие рассказы. При этом не так давно я ознакомился со всей серией «Аннигиляции». Мы говорили об этом на прошлом интервью, ребят. Да, собственно, еще мы обсуждали разницу в фильме и книге, вот, потому что Питеру однажды сказали, что «Аннигиляция» очень похожа на «Касту огня», и Питер понял, что да, там один источник вдохновения, это, собственно, «Сталкер», как мы тоже упоминали на прошлом интервью. Вот. Yep, I made it. You did well. Thank you. I know. I'm trying my best. How hard am I compared to others? No, you're actually you know, I was doing an interview with another writer, and it was like so hard. It was so hard because his way of thought was kind of very complex, and he was also speaking in very complicated terms for a non-English speaker. That's and not nice. It was so goddamn hard. I was brain damaged by the end of it. Absolutely brain damaged, because I was he was talking about like parallel realities and other races, and all of this was intertwined, and I went like, it was horrifyingly hard, but you are speaking very clearly, and I understand absolutely everything that you are saying. Thank you very much for this. You're actually yes, you do speak a lot, but I understand everything, and so your speech is that good that I kind of remember everything that you have said, and I can structure everything in a line and then repeat it all. So thank you very much for this. Yes, actually, you're great to work with. I've had to do translation before myself, so. You understand, yes. The part is. I know what it's like. So, and I was conscious the first time we talked that I was getting carried away at times. But... No, thank you very much. Your speech is very, very good. You're brilliant. Thank you. Thank you. I can talk about parallel dimensions and weird. No, please, no parallel dimensions anymore. No. I'm still damaged inside. No. Well, the thing is, it's how you talk about them, where you place them. I prefer to do that more in the writing rather than in a conversation. Where I tell you what, this is another thing that comes to me from my experiences. This probably won't surprise either of you. I grew up as a games master, very much whether it's Dungeons and Dragons or Call of Cthulhu. Oh. Yes, this will not be a huge surprise. And my surprise будет? Yeah, and my take on Warhammer, we never played it as a tabletop game. We played it as a crazy RPG. And what I developed a very keen sense of is to be careful what I say about my lore and my stories informally, because I would say something and then months down the line players would be saying, but you said this, but you said that, and I'm going, this is so true. No, I'm a game master myself, so I play Pathfinder, and I understand you so well. Yes, you should be very careful with what you say, or your players are going to nail you down and say, no, you said this, and you're going to... Yes, I do. Я тоже гейммастер, я тоже. Yes, Vlad is also a game master, but for another setting. Вот назови, пожалуйста, setting. Я Ален. He's playing in the alien setting. Oh, okay. We're all, pretty players. Sci-fi horror. Well, it's perfect, isn't it? I'll translate, yes. Питер сказал, что, собственно, он долгое время являлся DM-ом, собственно, гейммастером, да, для ДНД, для Злого Ктулху. Вот. Он, правда, никогда не играл со своими друзьями в Warhammer, именно в настолку вархаммеровскую. Вот. Но, тем не менее, он
прекрасно знает, как правильно выстраивать свою речь так, чтобы потом тебе через месяц не сказали: ты вот это вот здесь сказал, вот ты теперь не отвертишься. Вот, и мы согласились, потому что, в общем, и Влад, и я, мы тоже гейм-мастера. Вот, Влад в вселенной Чужого, я по миру Pathfinder. Ну да, на самом деле, до этого мы поговорили просто про переводы, и я сказала, что, на самом деле, с Питером очень приятно работать, потому что он очень структурированно говорит, и при том, что он может сказать много, я успеваю запоминать, намотать на ус, да, и потом быстро это все обратно, вот, и я сравнивала, собственно, с другим интервью, которое тут недавно переводила, которое вынесло мне мозг абсолютно полностью, вот, в котором мы говорили про... Пожалуйста, фамилию назови мне автора. Влад. Какое? Ну, Грег Биром, что ли? С Грегом Грегом Биром. Да, с Грегом Биром. Грег Бир, да. Я потеряла абсолютно все остатки своего мозга, потому что переводить это было очень тяжело, потому что я ничего не понимала, что он говорит. Так я понимала все слова, но что происходит в его сюжете, было совершенно для меня недоступно. Вот. Ну, собственно, вот так. А тут у нас вот господин хороший. We have a newcomer. Это этот, Антон. Это Нерпач, это тот человек, который познакомил меня с творчеством Фехервари, и я очень хотел, чтобы он поучаствовал. Он опаздывает, он сейчас скоро будет. This is the guy that has brought Vlad into your books, that has shown him, yes, so your universe, and he's actually late, but he's going to appear at some point. We're sorry for him. He's going to be here. Nice to meet you. Yeah, I'm not entirely sure he's yet here, but okay. So I have translated everything. Thank you very much. Yes, I'm ready to continue. So the lesson I learned, because my stories are very much about intricate connections and revelations and layers, I need to be very, very careful about talking about them informally, because it's one of the reasons why I find writing so agonizing, is because I spend forever thinking things through very, very carefully and rewording and layering things in. And to get into that thought process just in a conversation makes me uneasy because for example, I've described the way I write. A lot of the time it's discovering things rather than creating things. So I'll look at the things I've set up previously, the lore I've set up, the character connections I've set up. I'll examine that and then I'll find what comes next. But it's a very slow, cautious process. Definitely the wrong way to talk about it, just like this, because I'll end up committing myself something or saying something that then I go, oh my god, that's crap, that's terrible, you know. Собственно, в разговорах я стараюсь, так сказать, не очень сильно распространяться о том, что я пишу, потому что сам процесс писательства для меня очень сложный и больше напоминает, поскольку я люблю переплетать вещи между собой и, наслаивать повествование на само себя, делать его более утонченным, более многогранным, да, и более многосторонним, я бы сказала. Вот, в разговоре все это повторить крайне сложно. Я, когда пишу, я очень много времени трачу на то, чтобы выстроить повествование так, чтобы не сказать при этом ничего лишнего, но и при этом вложить все те смыслы, которые я хочу вложить. Поэтому, в разговорной речи я обязательно скажу просто что-нибудь не то, и потом скажу себе: о боже мой, это было неправильно, я не должен был этого говорить, поэтому я в разговоре, в общем-то, избегаю глубокого погружения в свое писательское дело. So with the role-playing games, which I haven't really had the chance to play in too long, many years now, obviously COVID wouldn't have helped, I accept that there a lot of the time I'm improvising on my feet and making things up as I go, bullshitting frankly sometimes, but trying to do it in a way that's convincing, and you're constantly covering up cracks by making up new lore, and it gets or just new things. But with the writing, especially with the Dark Coil, which I've invested so much time in, and people have invested time and passion into, I feel the commitment, the level of commitment to it, and the level of commitment to getting it right and as perfect as possible, that I'm very cautious with, because I've tried to treat it. Yeah, I'm not saying it is art, but I treat it like art. I treat it with that level of sincerity. So
that I don't like to talk about casually, because it's not casual. Собственно, в ролевых играх по типу ДНД действительно ты очень много придумываешь на ходу, импровизируешь постоянно, и потом пытаешься прикрыть то, что ты сказал, в общем, какими-то другими собственными словами, и в итоге это все наслаивается, и при том, что ты должен выглядеть убедительно, в общем, получается не то чтобы всегда. Вот, и, в принципе, из-за большого обилия импровизации, в общем, скажем так, действительно, импровизация в РПГ сильно разнится с тем, как я пишу, и в общем, с моим творчеством, потому что я стараюсь сделать его, скажем так, идеализировать, по сути, сделать его идеальным, сделать построение фраз и текст, и все остальное действительно максимально приближенным к идеалу, поэтому в разговорной речи что-либо упоминать и что-либо говорить, то есть углубляться внутрь, неправильно. Вот. Я стараюсь действительно сотворить искусство, при этом я не знаю, насколько это является искусством, но я стараюсь, я стремлюсь к искусству, и это то, что я делала с, собственно, «Темным клубком». Это серьезные произведения, серьезные вещи, и говорить о них в повседневном разговоре не очень-то правильно, пожалуй. It's a very intricate house of cards, which, if I push it the wrong way, it could very easily fall apart or become ridiculous. And because I've built it that there are so many connections and throwbacks and revelations, if I get those wrong, things can just start to become absurd or too forced. So, for example, the classic thing that happens with the Dark Coil is people keep assuming that this character is actually this character in a different time and a different name with a different incarnation. And the thing is, sometimes that's true, but not too often. If it's too often, it starts to become stupid. And so I just need to really think about what I do with it. And this is why and I'm not exaggerating, there have been times where I've written chapters that have gone down a certain path, and I reach the end of the chapter and I go, no, this is too contrived. This just feels like you're trying to be clever, and it's actually, it might be kind of clever, but it's not that interesting. Don't do it, and then you scrap it and rewrite it. So I always describe writing for me as it almost feels like a kind of sculpture, where you're finding these shapes and forms in it, and you can break things very easily, and then you have to scrap the piece and start again. I'll leave it there. Собственно, я очень стараюсь, даже не так, поскольку мое творчество достаточно сложное, мои истории достаточно сложные, переплетенные, сплетенные, очень много связей внутри повествования. Это все похоже на карточный домик, который рассыпется, если ты что-то неправильно скажешь, как-то не так поставишь фразу устную, и, соответственно, как-то не так упомянешь, объяснишь или что-либо подобное, и у людей сразу возникнет слишком много вопросов, и, скажем так, я дам им всем неправильную наводку. Вот. Сейчас, секунду. Извините, я соберусь с мозгом. Вот. В повествовании... Нет, я потеряла мозг. Момент, секунду. Сейчас я найду мысль. Потом вырежешь это, пока я тут думаю. Wait a second. I have lost my brain. I'm trying to find it. I've multi-dimensioned it is somewhere on the floor. It has scattered. Just wait. I'm sorry. Wait a second, please. Вот. I found it. Собственно, бывает так, что люди в процессе чтения, да, моих историй думают, что вот этот персонаж — это вот воплощение вот этого персонажа, только в другой реальности. И иногда они правы, иногда нет. И я очень стараюсь сделать так, чтобы, во-первых, подобные вещи не стали традицией, потому что это будет глупо. И иногда бывает так, что я напишу целую главу, перечитаю ее и скажу: нет, это что-то не то. Я тут пытаюсь выглядеть как умник, но на самом деле это все неправильно. Это не должно быть так. Вот. Поэтому процесс писательства больше напоминает мне
процесс создания скульптуры, чуть ее тронь, и она рассыпется, и тебе придется заново собирать кусочки. I have regained my consciousness. I knew you would. I'm sorry, I pushed it a little there. No, it is okay. It just sometimes the thought just drops out, and you're like, no, but I found it. See, the other thing I'd say with writing as well, and I've written 4 novels, which is, I don't know whether that's much or not. In 10 years, it's probably not that much, and just about a dozen short stories. The truth is, I still, whenever I start a story, and God help me, a novel, it's with a sense of terror, that absolute fear of whether I can pull it together and make it work. That never goes away. And I always compare it with my main day job. I'm a television editor, and as a television editor, I see that job as fundamentally puzzle solving. It's about trying to assemble pieces into something that tells a story in a catchy, interesting way, because I specialize in promos. So it's to turn a drama or a documentary into a short piece that's punchy and interesting. And so it's almost like the logic of a computer game doing that in some ways. But with writing, I always feel there's so many options, so many ways to go. And I never know that I'm going to be able to reach the end of it. That's the truth. That's how I am with writing. It's a real, is this going to work? That's never changed. That's why I hate it. За последние 10 лет я написала 4 романа, где-то, наверное, с дюжину коротких рассказов. Не знаю, много ли это, возможно, не очень много, 4 романа за 10 лет. Но в любом случае, когда я начинаю новую историю, и уж тем более, когда я начинаю роман, мне всегда очень страшно, потому что для меня это похоже на сборку пазла. Я должен сложить вместе детали так, чтобы они действительно составили настоящую историю, рассказали историю. И если говорить от лица телевизионного редактора, да, кем я являюсь по основной профессии, поскольку я специализируюсь на промо, собственно, на коротких роликах, которые должны быть яркими, цепляющими и показывать будущий выходящий фильм или документалку, или что-либо еще с самых, скажем так, привлекательно и так, чтобы зрители начали смотреть. Вот, если смотреть на мои истории с точки зрения телевизионного редактора, каждый раз для меня это чрезвычайно сложно, гораздо сложнее, чем, собственно, моя основная работа. Я действительно пытаюсь решить загадку, и, в общем, каждый раз, когда я пишу, это достаточно страшно, потому что я никогда не уверен, смогу ли я довести это до конца, смогу ли я рассказать историю действительно полноценно, сделать ее настоящей, живой. Already, thank you. That's right. You see, you need to have the water with you constantly. I've learned that. Have the It's essential. I wanted to bring a bottle in here, but I didn't have that much time, so I just sat down with a cup. Now I have another one. It'll run out. No, but well earned. Yeah. So it's. I'll let you ask a question. Actually, sorry, I can go on and very easily. I can just talk. Давай, спроси что-нибудь. Читали ли вы, вот вы говорили про сверхлюдей будущего, читали ли вы Питера Вотса? Это моя очередь. It's happening again. Questions are being asked while I drink. I'm sorry. Zad was asking whether have you read Peter Watts? Да. Whether have you read Peter Watts? So in terms of contemporary science fiction. I'm sorry, no, I haven't. I do seem to have this thing that I'm reading a lot of pre-2000 stuff for the most part. Partly because I have a vast library of writers who I need to read that I'm curious about. So, yeah, a lot of probably 80s to early 2000s stuff. Where I am. And you know, I read very little actual Black Library stuff. It's very, very little. К сожалению, я не читал. Я, в общем-то, читаю по большей части
рассказы 80-х-начала 2000-х годов. Вот, и у меня огромная библиотека, которую нужно прочитать, но до которой я еще не добрался. Вот, на самом деле, я, к сожалению, читаю достаточно мало произведений из темной библиотеки, да, из вселенной Вархаммера. Сейчас немного расскажу. Питер Уотс это, ну, это не сколько, это не вархаммерский писатель, это сторонний писатель sci-fi. И, ну, мы брали у него интервью, вот такой очень интересный, это ученый, который решил стать писателем. То есть он такой, я либо стану ученым, либо писателем. В итоге как-то совмещает. Он пишет очень научно, интересно, то есть у него прям вот... Я просто прочитал, и мне показалось, что Питеру было бы интересно прочитать его книгу «Ложная слепота» называется, «Blind Sight» на английском. Ага, да, я помню. So, Vlad was just a little bit telling the audience that will watch us about Peter Watts, and he also said that he would probably like his stories, and most of them, the new one that's called Blind Sight. Я правильно помню, да? Не Blind Sight. Ложная слепота, да, Blind Sight. Blind Sight. Почему? Почему Питеру не понравилась эта история? Потому что она очень идет много про внутренний... То есть там хоть есть описание действия, но большинство происходит именно про внутреннее копание, про общество, то есть и частично это вот то, что я люблю у Питера, и то, что люблю, например, Брайана Эвансона, то есть вот это внутреннее переживание, внутренние какие-то временные таймлайны, когда там сначала в прошлом флешбэк, потом в будущем. So I asked Vlad, why does he think you will like the story, and he answered that there is a lot about the inner world of the man, and a lot about intertwining thoughts, emotions, ideas. So a lot about so this whole inside turning and turning upside down, and also a lot about the essence of society, I'd put it like that. Mm-hmm. So this is the thing that Vlad likes about your stories. So he thinks that you may probably like this one. Okay, that sounds very intriguing. Vlad, can you email me some titles? Влад, напишешь название, пожалуйста, Питеру? Да, конечно. Yes, he will. Тогда пока следующий вопрос, или это что? Да, давай. Отвечать? Ага. Питер, читали ли вы «Дюну»? Peter, have you read The Dune? Is it with? Yeah, I have read with Dune. Yes, I have. Is it with the article? No, just look at the article. Just Dune. It's just Dune. I'm sorry. Yes. No. There. Yeah, you must know Dune. Yes, of course. I know Dune. I was just asking myself whether it is called The Dune or just Dune. No, just Dune. But no, I've read the whole of Dune. All of the original books. Anyway. Я прочитал всю Дюну, всю оригинальную серию. Yeah, so none of the ones that were written by others afterwards. But yeah, I enjoyed them. We're talking 20-something years ago since I last read them. I remember the one that struck me as most interesting was I believe it was God Emperor of Dune, which is mostly a conversation with a giant slug emperor, and I thought that was fascinating. So that really stayed with me. Я прочитала все оригинальные романы, это было где-то лет 20 назад, и да, мне очень понравилось. Больше всего мне запомнился, собственно, император, который, если я себя правильно поняла, то, собственно, Питер говорит я не помню имя, но о том, который скрестил себя, короче, с вот этим... Лето Атрейдес, бог-император, да? Да, вот именно о нем. Вот. Именно он впечатлил Питера больше всего, как, в общем, как сама концепция, наверное, вот так. I mean, probably actually... Because you forget how your age. It was probably talking over 30 years ago since I read Dune, and I enjoyed it, but it didn't make that crazy impact on me at the time. It's sometimes it's very surprising what really hits you. And I remember back from that time, and it's why he became one of my favorite writers. Was I keep coming back to him, J.G. Ballard. Some of his short stories, they were just so strange. I remember he wrote a story about someone who began to question perspective of vision, how that works, and that drove him insane. Then there was another story about this guy just stranded on an island with geometric shapes,
and what the hell that was about. So there's something. I'm very, very drawn to abstract, mysterious things, and then things that very much get into someone's head and start messing with their head. Sometimes from things that are not overtly big sci-fi, but just strange. I think that's why I was drawn to Annihilation and Stalker as well. So weirdly, given that I'm writing within Warhammer, I'm not really that big on epic sci-fi space opera type things. It's not my passion. Да, я прочитал Дюну, она действительно мне понравилась, но я не был так сильно ею впечатлен, как, наверное, многие мои современники, да, из, получается, 30-летней давности, естественно, молодые люди. Вот я больше мне нравился, собственно, Баллард и его короткие рассказы. Особенно сильно меня впечатлила история, где человек был выброшен на необитаемый остров с геометрическими, получается, с геометрическими ни чертами, ни пропорциями. Ну, скажем так, на остров, состоящий из геометрических фигур, как я понимаю. Вот. И еще одна история про... в принципе, о концепции зрения. Сейчас я уточню, секундочку. Could you please repeat the thing about questioning the concept of vision? Like, was he questioning like the concept of eyesight or yeah? What? So the way we see, visually, the way our minds, we look at the world, and our minds automatically understand that it's not a flat image. So we automatically understand perspective, which creates the sense of distance and size. So our minds automatically reorder what we see. So we don't just see it as a flat shape, but someone begins to question the way that works, and that begins to drive them insane. And that made me start to question the way perspective works, because I found it fascinating. My background was in philosophy. That's what I studied, and I majored in philosophy of mind and metaphysics, which is possibly not a huge surprise, because that's what comes through in a lot of my writing. But I'm fascinated by the kind of assumptions we make, conceptual assumptions about the way the world works. And now I'm taking you into scary territory here. No, it's fine. It's fine. I'm trying to keep it simple, but I loved this notion that by questioning the way we interpret the world visually, that begins to then unravel your mind. That was fascinating. And Ballard, a lot of his stories played with concepts like that, and that I found weirdly truthful and revelatory about our relationship with reality. Because it's so I'm rambling on again, but a large part of my writing is about questioning reality and questioning the nature of reality, and that's kind of where I've tried to subvert Warhammer in a way, for better and worse. I have started just Sorry, typing. I'm Yeah, just it's okay. conscious I'm giving you. Thank you very much, because it is a difficult topic, Yes. even in our native language, and it is much more difficult in a non-native language. Still, I will try to follow through. Собственно, я просто уточнила у Питера касательно еще одной истории Балларда про зрение. Я уточнила, что конкретно он имел в виду, и Питер ответил, что, собственно, да, там в рассказе обсуждалась концепция зрения, то есть именно каким образом конкретно человек видит реальность, сразу осознавая, что она трехмерная, сразу понимая дистанцию, да, до объектов, и, собственно, что будет, если задуматься вообще о том, как это работает на самом деле в человеческом мозгу, вот, и о том, что, на самом деле, если задумываться, да, о сути реальности, о том, как она построена, то можно достаточно быстро сойти с ума. Вот, поскольку Питер, действительно, в прошлом интервью мы об этом говорили, Питер философ по образованию, вот, его очень интересует то, как устроен этот мир, ну, в общем, да. И он очень любит истории, построенные на подобных построенные на обсуждении всех этих концепций, и он очень старался привнести как раз-таки эти вопросы в вселенную Вархаммера. Да? Он всегда задает
Он всегда ставит под сомнение то, как работает реальность, и всегда задает вопросы о том, что, ну, собственно, о структуре, да, этого мира, о структуре нашего восприятия, и поэтому он, собственно, обожает рассказы других авторов, которые говорят о таких вещах, обсуждают такие вещи. I made it! Я бы хотел сейчас дать слово Антону, который наконец-то с нами теперь. So, Vlad would like to give word to Anton. Глава культа Фехервари в России. Ну, можно сказать, что глава культа. Я услышал маленькую деталь, которая в какой-то... Вот я ее услышал, сейчас такой пич будет сложный, потом будет короткий вопрос, которая, по сути, мне стала последним кусочком пазла к пониманию, как Петр пишет произведения. То есть он работает человеком, который создает рекламные ролики. То есть есть большой продукт, он делает маленький кусочек, да, который вот выжимку, самое-самое то, что привлечет аудиторию для того, чтобы они посмотрели этот продукт. И в его произведениях раз за разом повторяется вот эта структурная особенность, то, что ты читаешь маленький рассказ, и когда ты читаешь, ты понимаешь, что вот эта вот маленькая часть, и есть вот эта огромная реальность, которая находится где-то, как вот основание айсберга, то, что есть большой айсберг, и есть вот только его верхняя часть, мы не видим нижнюю часть. И рекламные ролики по такому принципу работают. И он пишет произведение, и каждое новое произведение — это, по сути, тизер того, что может быть. И одно произведение — тизер того, что может быть. Следующее произведение — это тоже тизер. И получается то, что вот его темный клубок, он как бы разворачивается так вот в какой-то практически геометрической прогрессии. И я бы хотел здесь уточнить, это осознанный шаг или это получилось случайно? То, что, по сути, каждое произведение есть тизер того, что может быть, и с каждым новым произведением вот этот мир за границами того, что показано, он только увеличивается. That was said with great passion. So Anton has noticed one interesting detail. So he has heard you talking about making promos for movies, documentaries, and etc. And he said that this was like the final part, the key to understanding how you create your novels. He said that every novel, every short story that you write is a story in itself, but also kind of a teaser to the great world that is beyond the scope of the story. That is so a teaser to the world that can be also told by you, that can be, expanded and unraveled even more. And Anton was asking whether you do this consciously or whether it just kind of Spontaneous. Yeah. So it's a combination. Certainly, I'll give you the answer again in short bursts. It's a very interesting observation to make about the promo work, and that never struck me consciously, but there's a logic in that. Это очень интересное наблюдение, я никогда не задумывался об этом, но действительно это логично, вот то, что ты сказал по поводу промо, да, и моих историй. In terms of what I do consciously, I'd say the description I gave you of writing being more like searching than necessarily building is probably the truth of it, that I sense a bigger structure, I sense a shape and a sense of form with lots of connections, and that sort of concept has become a thing in the Dark Oil stories. There is literally a structure, a giant interconnected web structure that's been revealed in the stories, which is an expression of me trying to create that. But it's a combination of planning and discovery. So it's a synergy. На самом деле, поскольку писательство для меня является больше поиском, нежели созиданием, я бы сказала, что да, в контексте темного клубка это действительно постепенное открытие, да, всей этой гигантской структуры, которая скрыта от читательских глаз, и частично в данном случае то, о чем ты говорил, является осознанным, частично нет.
Я, в принципе, стараюсь передать все вот эти хитросплетения, да, мира, приоткрыть завесу и, ну, давайте, пожалуй, так вот на этом закончим, да. So I'm going to push this further. To me, writing should feel quite organic. It should be something that's alive rather than pre-planned. For this reason, I find writing story breakdowns very, very difficult. Even if it's just for a short story, the discipline of planning out your story from beginning to end and then largely following that, I find that almost impossible. Because for me, it's got to be alive, it's got to be active, it's got to have surprises for me as well. As I follow the path, it needs to be able to go the way that feels right. And Firecast, which was my first book, was a crazy expression of that. Firecast went so far off the original course, it was insane. And it kept growing and changing as I wrote it. And that's why it's an interesting thing. The people who click with it, they feel that sense of chaos and they immerse themselves in it. The people who don't just find it chaotic and muddled. To me, that's what gives it life. That's what gives it a kind of energy. It's the fact that it was telling itself as I was following it. I'll leave it there. I'm sorry. Yes, I'm trying to write down some bits and pieces so that I will fully translate. Собственно, для меня писательство должно являться органическим, живым и развивающимся по... Не писательство, я не права. Написание истории. Вот. Очень сложно планировать историю от начала и до конца, и потом четко и твердо следовать этому, тому, что там, ну, написанному плану. История должна быть живой, должна мочь удивлять, причем не только читателей, но и самого писателя. Она должна идти, она должна сама рассказывать себя, и это то же самое, что случилось с «Кастой огня». «Каста огня» настолько далеко ушла от изначального предполагаемого сюжета, насколько возможно. И некоторые люди почувствовали этот хаос, да, этот хаос самораскрытия, саморассказа, по сути, да. Другие, наоборот, сочли, что как раз-таки этот хаос сбивает с толку, и, в общем, они не совсем поняли, наверное, историю в этом смысле. Но вот «Каста огня» как раз-таки рассказывала сама себя. So, for any story, there will, I won't be long. For any story, there might be moments that I see ahead that I want to reach that I know will be in the story, but there will be many things that come up as I write it. So, for example, I knew in Firecast that I wanted to have these ghosts for the main character. There were going to be these ghosts haunting him, but I had no idea how important they would be or how much a part of the story they would be until I was writing the story, and then their presence grew. I very often don't know when I start a story when characters will die, apart from the main protagonists, and even then it's not always sure. These things happen as I go, and for me that's a vital part of making the story alive. В моих рассказах достаточно часто существуют моменты, да, какие-то сюжетные точки, которых я знаю, что хочу достичь, но по дороге к ним я обычно, ну, по сути, импровизирую, да, и история в данном случае свободна и может развиваться так, как она мне скажет. То, что случилось с «Кастой огня», как раз-таки действительно подходит тому, о чем я сейчас говорю. Я знал, что там должны быть призраки, которые будут преследовать, да, главного героя, но я понятия не имела, насколько важными они станут, и это произошло уже в процессе написания. Я также часто понятия не имею, когда мои персонажи умрут, и это даже касается главных героев, впрочем, это происходит чуть-чуть реже. Я считаю, что именно это незнание того, что будет дальше, является очень важной частью созидания истории таковой, чтобы она была живая, чтобы она, ну, дышала, по сути. Антон.
Тогда тут сразу же у меня возникает вопрос, а каким был изначальный сюжет касты? Вот из чего появилось то, что мы в конечном итоге увидели? Я слышал от Строчана то, что изначально это планировался цикл как «Призраки Гаунта», «Гаунт Гост», то, что там будет долгая история с возвращением обратно на... Господи, название уже вылетает из головы. Ну, вот возвращение на ту планету, откуда приехала Эйверсон, вот прям вылетело из головы, не суть важно. И туда приедет Джикара, и будет там бороться с призраком. И вот каким был изначальный план? Вот в данном случае мне оказывается очень интересно. Извини, я не буду переводить Обилие названий, потому что русские поняли, наши фанаты, вот, а мы Питеру сейчас коротко спросим. Окей. Вот, спасибо. So, Anton is asking whether you could please tell us what was the I have forgotten the English word. Wait a moment, please. I'm sorry. That's all right. Initial, yeah. Oh, so I'm dumb. So what was the initial plot line of Firecast? So where from has Firecast evolved? What was there in the start? So at the time, there was only one Tau novel. So the Tau are an alien race in Warhammer. So there wasn't very much. And I was a very new writer. And it was an opportunity both for me and for Black Library to experiment with writing a Tau story. So the Tau were originally meant to be quite a big part. And then the novel, essentially the way I pitched it, was an Imperial Guard, now Astra Militarum. So a regiment of soldiers who turned traitor and kind of allied with the Tau against the Imperium. That was the initial pitch, and got into trouble for it, as you would. So the initial pitch was much more mundane. I'd be very interesting to dig it out sometime and share it. But it was a sensible story idea. So the planet was the same. I sold it as a jungle world where an Imperial Guard regiment discovers a conspiracy within the Imperium that turns it against the Imperium, makes it ally with the Tau, and everything goes wrong. It was something along those lines. There was nothing of the weirdness. Соответственно, изначально все, что... Так, не так. Когда мне предложили написать роман, до этого был только один роман про Тау, и у меня была некоторая свобода эксперимента, как и, собственно, у издателей. Вот, поэтому изначальным, так сказать, главной строкой сюжета было примерно следующее. Бывший имперский солдат, как я понимаю, да, собственно, перебежчик, получается, заключает союз с Тау, а потом что-то идет не так. Вот. И на самом деле в изначальном сюжете не было ни капли никаких странностей. Это должна была быть произведение действительно о беглеце, который ушел от режима, вот, и, соответственно, подался к Тау. And then when the pitch was accepted, because it was my first novel, I had to write a very detailed breakdown of the novel, chapter by chapter. So I wrote about a 12-page summary of exactly what the novel would do, chapter by chapter, right through to the end. And I would say probably about 10% of that survived. Поскольку это был мой первый роман, я должен был сесть и написать, брейкдаун, по сути. Я думаю, что мы все поняли. Короче, краткое содержание. Вот, и я писал действительно краткое содержание главу за главой, при том, что, да, как мы понимаем, Питер еще не писал сам роман. Вот, и примерно 10% от изначального сюжета в итоге вошло в финальную книгу. And I've probably told this story before. I can't remember whether it was at one of the meetings or not, but because it was my first, I got one short story through, Nightfall, and that was so close to being rejected. That was just so close. I almost blew it with Nightfall because my first take on Nightfall was completely mad. It was a really weird story, and
and I got the kind of feedback, this was interesting, but it's barely Warhammer, it's completely weird. And I got a rejection. And then I always remember it that Nick Kime was very decent to me, because they generally don't give you a chance to rewrite. He was the editor and he's obviously a writer, and he gave me a chance to do a rewrite. So I did a more sensible rewrite, and that got through. So I told myself with the first novel, you need to be very, very careful. You need to be really careful. Write a sensible, competent, sane novel, and then you can, once you've built a reputation, you can try and experiment some years down the line. But for now, just write a sensible novel. And so I wrote the first couple of chapters for Firecast, and they were following the agreed synopsis. And I read them, and I thought, this is just shit. It's just bland. It's writing by numbers. Yes, it makes perfect sense. It's fine, but it's pointless. It's just pointless. And I threw it away. And at the time, I was in a very angry mood, because it was a chaotic time. My father had fallen ill. He'd had a stroke, and I was in a very, very angry place. And I said, right, if I'm going to write, I've got to feel it. I've got to mean it. And that's what made me take the risk with Firecast. And I rewrote it, and I rewrote it completely, completely by instinct. I'll let you. Yeah. Thank you. Собственно, первым моим рассказом, да, для вселенной Вархаммер были «Сумерки», и я был очень близок к тому, чтобы эту историю отвергли, да, чтобы ее отказали в издательстве, потому что мне сказали, что, ну, это, по сути, не Вархаммер, это, конечно, очень интересная история, но она максимально запутанная, что-то тут не так. Вот. И после этого мне сказали, что будешь писать роман, будь предельно осторожен, аккуратен, и вообще напиши нам, собственно, брейкдаун, чтобы вот мы поняли, что это что-то годное получится. И я так и сделал. Я, наверное, написал несколько глав, собственно, следуя этому синопсису романа, который я выслал издательству. Я перечитал и подумал, что это полное дерьмо, мне совершенно не нравится. Все очень понятно структурировано, но никакого смысла я не вкладываю. Ну, даже не то, чтобы не вкладываю, никакого смысла там нету, нет ничего, за что уцепиться. И я был очень зол. К тому же в тот момент у моего отца был приступ, и он чувствовал себя очень плохо. Я был очень зол, я выкинул все это, я переписал роман целиком и полностью, я рискнул. И я действительно вложила, наконец, в этот роман суть, ту, которую я хотела передать. Вот. Но это все произошло максимально инстинктивно. Ребята, я сейчас дико извиняюсь, но мне нужно отойти на секунду. So, if you could please excuse me for one moment. I have translated everything. Just, I'm sorry. I'm sorry. Don't worry. I told you the water wouldn't be enough. Я могу занять время, Влад. Я сейчас изучаю горловое пение, поэтому я могу немножко это позвучать, попередавать эмоцию благодарности. Давай.
Translate? Translate? What is going on? Это горловое пение сейчас было. Throughout thinking, как передача будет на английском? Передача чего? Просто передача, как такое? Передача эмоций. Скажи expression, то, что выражение. Передача эмоций, в данном случае, внутреннее ощущение, которое можно передать и без слов, попытка как я чувствую, чтобы другой человек это прочувствовал на уровне вибрации. Как я это ощущаю. На уровне чего? На уровне вибрации, потому что как-то так. So this is an expression of my emotions on a non-verbal level, on level of vibrations that I transfer to other people, and I have no idea what I'm talking about. I have no idea what I'm saying. But Anton is saying that this is his way of expressing his own feeling so. Without saying any words. I can completely see why he likes my stories. Теперь понятно, почему тебе нравятся мои истории. Кстати, у меня тут вопрос есть. Я тут месяц назад прочитал ваш новый рассказ про Сарасус. И там был прикольный момент. На самом деле я был удивлен, потому что для Вархаммера это вообще прям вот какое-то новшество. Вы показали корпорацию и этот консервный завод с каким-то там с логотипом, с мерчем. Антон, напомним, как... Я не помню, как название, но лично у меня возникло ощущение, что это какой-то прообраз Games Workshop in Warhammer 40K, потому что, такого не было. Никто никогда... Мерч с этим, с маскотом еще, с маскотом. Да, с маскотом, потому что никто не пытался делать Warhammer настолько, в каком-то смысле, даже человечным, потому что там все такое серьезное, злое, мы как бы боремся, а тут люди живут. Вот, и это удивительная ситуация. Это было в рассказе, да? Да. In your latest short story, you have depicted a kind of a corporation with their own merchandise and with their own mascot. So консервный завод там был. Oh my god, I have to remember this word. Yeah, you have created a cannery. Now I know the word. I haven't known it before. It's obscure. You have created a cannery with their own merchandise, with their own mascot, and advertising probably. No one has ever done this before in Warhammer 40K. So this was kind of a something very new because Warhammer is a serious universe with everyone giving their own willpower and forces to struggling, to fighting, etc. And you have shown people actually living their lives. А вопрос, простите, в чем у вас состоял, ребят? Вопрос, не знаю, я не знаю. Почему вы решили, почему вы решили сделать, добавить такой элемент? How did you come to the idea of creating such an element? So, on a general level, I think that's become quite a big trend in Warhammer now with Warhammer Crime and Warhammer Horror. Both those lines are specifically meant to focus on people living their lives and more low-key events and low-key places. So I think there's a lot more of that now. It certainly was very unusual a few years ago. It's probably not so unusual by the time I wrote this short story, but it was something that always interested me. And the city, the place where it's set, it was in my very first short story, so it goes back a long way. We're just seeing it at a different time. Is it specifically the cannery god that Anton is asking about, or the general? If I could, I would translate and then ask the question. Сейчас с развитием вселенной Вархаммер, и особенно с развитием, как я понимаю, двух жанров внутри, а именно детектива и хоррора, да, становятся, подобные элементы, подобные эпизоды, да, подобные ставки становятся более обыденными.
Действительно, другие авторы тоже раскрывают мир Вархаммера с вот новых сторон, более таких приземленных, примитивных, и, в принципе, показывают жизнь обычных людей. Вот. При этом город, в котором происходит событие вот этого короткого рассказа, это тот самый город из моего самого первого короткого рассказа по Вархаммеру. Вот. И я хотела, собственно, тоже показать, включить подобный элемент, показать жизнь простого народа, по сути. Вот. А Питер спрашивает, о чем ты конкретно говоришь. Достаточно сложно, потому что спрашивает, говоришь ли ты просто о консервном заводе или, судя по всему, чуть ли не о божестве консервного завода. Вот я, поскольку не читала... Я именно про консервный завод. He's talking specifically about the cannery. So the cannery, it came from the idea that I find the idea of a cannery quite unpleasant in real life. The idea of meat packing and meat processing, I just find it quite a disgusting process. So the idea of what would go on in a factory in our world, I find quite disturbing. And then I thought, so how would it be more disturbing in a Warhammer world where everything is more disturbing and bigger? And so the first thing I came up with is the obvious thing is that there's human meat in the meat reprocessed, but that's so bloody obvious and you're almost thinking to yourself, yeah, it's Warhammer 40k, of course they're going to reprocess human flesh into protein that the common citizens eat. So I wanted to find something that was creepier still, and go a level beyond that to say, yes, there's human flesh, but it's worse. And that's where I came up with the idea of the souls essentially being repacked as well and devoured. So with the soul, when you repack the human flesh, you're breaking down human souls as well, and those are being packed into the meat. And because you've essentially made them primal and kind of tortured, that begins to infect people as well. So that's where the notion of trying to make the cannery haunted and disturbing came from. And then the idea of the cannery god that I've always loved in any kind of imagery. I love the kind of counterpoint when you have something very brightly coloured, happy looking, the clown-like thing that's actually creepy as hell. And that's where the cannery mascot came from, this idea of this larger than life figure that's pretending to be, let me just, hello, I'll be one sec. See, I'm on the phone, mate. I'm on the phone. Okay, sorry about that. Yeah, so maybe translate what I said. Yeah, thank you. Я, в принципе, нахожу идею о консервных заводах даже в нашей реальности достаточно отвратительной, потому что вся эта упаковка мяса и консервации достаточно мерзотна. Естественно, во вселенной Вархаммер это должно было быть еще более мерзотно, чем в реальном мире, потому что все в Вархаммере более отвратительно, в еще больших размерах, больших масштабов. И, естественно, первое, о чем я подумал, разумеется, консервы там делаются из человеческой плоти. Но, с другой стороны, это было настолько очевидно, что в Вархаммере бы делали консервы из... делали, протеиновую пищу из человеческой плоти. Это обычное дело. Я подумал, что я крупные подумал, батончики. Что я подумал, что это как-то, не дотягивает до достаточного уровня, поэтому я решил, что вместе с человеческим телом перерабатываемым, перерабатываются заодно и человеческие души, которые тоже попадают, соответственно, в эти консервы, люди их поглощают. И поскольку в процессе приготовления этих консервов ломались, и превращались в сгустки мяса и человеческие тела, вместе с ними ломались и превращались в что-то иное человеческие души. И люди, которые это потребляли, заболевали, и, собственно, именно поэтому весь консервный завод носит такой леденящий дух. И при этом я очень люблю вот этот эффект клоуна в хорроре, не знаю, как он на самом деле называется, или как-то это по-русски, что-то яркое и привлекательное, собственно, как клоун, что на самом деле является абсолютно вымораживающим. И именно отсюда появилась идея этого бога консервного завода, маскота, который внешне выглядит ярко и привлекательно, а на самом деле олицетворяет собой совершенно чудовищные вещи.
And another thing with that, because it illustrates the way the stories grow in a organic way, is the cannery. I'd already visited that in another story, Requiem Infernal, significantly in the future after the place had fallen, after the city had fallen. And there was clearly something very wrong with the cannery in Requiem Infernal. There was something growing in there. There was a presence growing in there. And that was just a minor thing in that story. Someone had to climb across the roof. But it stayed with me, the idea. And I just had this thing nagging away in my head. What was going on in the cannery before? What was happening there? And so it planted a seed that I thought, if I ever have the chance, I want to revisit that and do something with it. And then when this story came up, this was Nightbleed, the recent story, and I was looking for a place to set it, it clicked with me, the cannery. And so often that's how it works with the stories, the interconnected stuff in the Dark Coil, that you've planted something somewhere and it's a minor thing, and then it reveals itself to be something later on. Этот конкретный завод уже появлялся в другой моей истории, да, в инфернальном реквиеме. Но тогда, во-первых, инфернальный реквием происходит значительно в будущем, по сути, да, относительно, в очень далеком будущем относительно этой истории. И завод тогда был очень маленькой деталью, но было понятно, что с ним что-то очень не так, там было какое-то темное присутствие, и что-то как будто росло внутри. И при том, что даже несмотря на то, что это была очень маленькая деталька, кто-то, я понимаю, перелезал через его крышу или вот что-то такое, идея осталась со мной надолго, и я думала о том, что если когда-нибудь мне удастся развить ее, это было бы очень здорово. И когда я думал о сеттинге для своего новейшего рассказа, я думала, консервный завод, я должен раскрыть это. И, собственно, это то, что часто происходит с темным клубком. Ты, по сути, сеешь семечко маленькое, и потом возвращаешься к нему, и из него произрастает что-то совершенно новое, что-то, что еще больше раскрывает вселенную. So I'm a believer in seeding ideas and then leaving them and letting them grow. Я верю в то, что можно посеять идею, а значительно позже вернуться к ней и создать из нее отдельную историю. And if I were ever to write another 40k story, the one I would want to write would be the fall of that particular city on Cerastus. That because I've now, from different time zones and different places, I've seeded so many little things that interest me that now I'm sort of seeing the shape of what that story would be and how it would come together, because there are so many strands now that interest me that I can actually see a shape of that story. So that would be the one I would like to tell, really. Если мне когда-нибудь выдастся написать еще одну историю по Вархаммеру, я бы хотел, чтобы она происходила на, я не знаю, как по-русски, Сераста, наверное. Серастус, все-таки с ус, да? Я бы хотел, чтобы она происходила на Серастусе, потому что... Стоп, секунду, Серастус — это планета или город? Это планета. Планета, значит, на Серастусе. Потому что я посещал этот мир уже столько раз в различных эпохах, что я посеял столько семян для истории, что когда-нибудь хотел бы, чтобы они все взошли. Я помню, как я познакомился с последним рассказом. Вот на самом деле очень интересная история, потому что у нас Юрий его перевел, и я попросил Катерину Ильич, вот, знаешь ее, Арина. Вот, она... Нет, не знаешь. Вот, она озвучила, аудиоверсию, такая очень красиво сделала, с музыкой и все. Но очень было так, достаточно напряженно, то есть такой реально хоррор-рассказ хороший. Но, концовка, на самом деле, меня немного рассмешила. Я прям не знаю, почему так произошло, но там был интересный момент, когда главная героиня постепенно превращается просто в неведомое чудище. Приходит домой, видит, что ее там мужчина спит, она такая, ладно, пусть поспит. И такая ложится рядом, короче. И я сразу вспомнил дурацкую шутку: дорогой, я дома, я не накрашена, короче. И почему-то, не знаю, концовку меня частично смазала из-за этого. Вот так. Это про последнюю, да, историю? Как она называется? Да. Nightfall. Нет, Nightfall — это другая. Нет, это другая.
там все, в голове уже тоже запуталось. Потом следующий вопрос Это я не задам, та, хорошо. которая вот что про... Сейчас, секунду. Это вот последний рассказ вот, для хоррора, про который мы говорили, где завод как раз. А Да, я... Nightbleed. Как она Nightbleed же. называется? Вот, Nightbleed. Я же только что ее видела тоже, да. So, Vlad was talking about so how this story Nightbleed, yes, how it was translated, and also a girl has made an audio version of the translation, like a very intense one, and really really horrorish, nightmarish one. She packed it with the music and also cool. her. What? Yes. That sounds cool. Да, звучит очень круто. Yes, it is. She did a very good job with that. Вот. And so that was also saying that the ending of the story made him a little bit surprised, a little bit, what's the word for it? A little bit amused, I put it like that, yeah. With this woman that was transforming into a monster and that came into the room and saw the man sleeping on the bed and just lied down to him. So he said this was such an unexpected ending that it kind of dropped down the tension a little bit for him and made him more amused with the ending than he expected to be. Something like that, yeah. She sliced him into pieces. Она его расчленила. Okay, this is not amusing. Ну пусть спит, я его потом убью, короче. She basically chopped him up. This is not amusing at all. Because it was essentially the final step of severing herself from her old life. По сути, поскольку она его расчленила, и это был последний шаг от ее прежней жизни в ее новую, я так понимаю, новое существование, как вот этого монстра. Антон, да, у меня вопрос будет состоять из двух кусочков. Первый кусочек. Ваши герои и ваш лирический герой, который появляется раз за разом в произведениях, особенно это даже что «Инфернальный реквием», что «Ревери», это ищущий, то есть он идет каким-то путем, он не знает, куда он придет. И то, что вы рассказывали про то, как вы пишете, вы точно так же идете, и вы не знаете, куда вы придете. В данном случае можно, на мой взгляд, не знаю, как на ваш, говорить о том, что вы, в принципе, пишете о себе. Но для меня здесь интересно, вы пишете о себе как человеке, который идет по миру, который вы сами придумываете, либо это можно точно так же перенести и на вашу обычную жизнь, то есть в вашей повседневности вы точно такой же странник, путник, искатель, или же в данном случае, когда вы начинаете писать и придумывать миры, вы занимаете эту роль, а в жизни вы в данном случае не такой. И вторая половинка вопроса. Подожди, давай мы сначала с первой, пожалуйста, разберемся. Хорошо. Это уже достаточно сложно для перевода сейчас. Спасибо большое. So the question consists of two parts, and I asked Anton to just tell the first part, and I will translate. So your heroes, the heroes of your stories, and also the lyrical hero. I'm not entirely sure whether this is a correct translation into English, but I have found none else. So the lyrical hero that kind of encircles. That kind of the essence of all of your heroes, I'd put it like that. Yeah. So they are all travelers and they're all searchers. Yeah. And Anton is asking whether this is kind of something that mirrors you in your writing, because you're also always searching for the story. Yeah. Whether this is something that mirrors you, whether you are this searcher, this traveler, while you in real life, and I suppose you are, because you were telling us a lot about philosophy and concepts and everything. Well, no, and this is the philosophy of a searcher and a traveler. Look, I've now reached middle age, much as I dislike that concept and find it difficult to accept.
and I still feel like I'm trying to figure out life and still trying to make sense of the meaning of life, the point of life. That's never going to change, I think, and that's why when I was very young, I began to be interested in philosophy when I was very young. These same questions what lead a lot of people like us who are quite complicated to read sci-fi and things like this. You start to look for answers, and yes, that's never gone away, and I don't think it will go away as long as I live. I'm still trying to make sense of life. My dreams of youth of actually changing the world and bringing and doing something, those have faded as they do as you get older, but still trying to find some kind of it's peculiar because in a way I feel like I'm searching for an objective answer to things, and I don't actually believe such a thing exists. I believe things are inherently subjective, but without going, I could talk about this for a very long time, and I feel very cruel because you are probably very tired. But yes, the whole concept of a search is probably the archetypal character that I'm most interested in, a seeker. So someone who is trying, a seeker, someone who's trying seeker, to make yes, sense this is the perfect word, yeah. And those seekers are often inadvertent seekers. So throughout the stories, I've had different mixes of them. I've had people who become seekers by accident. I've had people who are obsessively setting out on a search. I've had people who are lost from the outset and see potential in different courses. But yes, that's fundamentally what interests me. I'm not really interested in people who believe in something wholeheartedly and with clarity and conviction. I'm interested in people who are broken and confused and trying to make sense of things. That's what I find compelling. Я достиг среднего возраста, несмотря на то, что я не очень люблю об этом думать, и это достаточно печальная история. Вот. И тем не менее, я все время продолжаю задаваться вопросами о смысле жизни, о составляющей жизни. И да, Антон прав. Безусловно, все мои герои являются своего рода искателями, да, и путешественниками. Я никогда не прекращу задаваться вопросами, я никогда не прекращу искать смысл жизни. Несмотря на то, что мои юношеские мечты об изменении мира в некотором роде растаяли, и сейчас мои мысли уже о другом, поскольку я более взрослый. Я все равно продолжаю ставить все под сомнение, все равно продолжаю искать ответы на вопросы, и несмотря на то, что... Я все равно продолжаю искать ответы на вопросы, несмотря на то, что я уже теперь уверен, что нет никакого объективного ответа ни на какие вещи. Все абсолютно субъективно. И да, я действительно пишу об этом, и все мои герои являются своего рода искателями, причем в основном ненароком становятся такими. Я люблю писать о потерянных, о сломленных, о сомневающихся. Мне не особо интересны люди, которые всем сердцем уверены в правильности какой-либо концепции, да, правильности какого-либо убеждения. Я пишу о бесконечных поисках. И это то, что мне интересно. То, что я нахожу... даже не так. Я считаю, что это то, что находит в людях отклик. Давай, вторую часть вопроса. Так, вторая часть вопроса — это про, наверное, ваше состояние, когда вы пишете произведение. Потому что если на вас посмотреть, вот как вы сидите сейчас, вы спокойны, вы расслаблены, вы обаятельны, вы харизматичны, точно так же вы приехали в Россию, вы спокойны, рассудительны, вовлекаете людей в себя, занимаетесь это пространство, с вами приятно. А образ лирического героя — это, опять же, да, образ сломленного человека. Юра Страчан, Юра Войтко, когда переводит, он мне рассказывал, что он сам себя доводит до состояния тревожности, что он аж дрожит, ему тяжело спать по ночам. Он так переводил «Инфернальный реквием». Он сейчас находится в таком постоянном состоянии внутренней тревожности, дисбаланса, когда переводит Fehervari для того, чтобы передать вот эту эмоцию, это состояние, которое переживают персонажи. Так вот, вопрос о том, как вы себя чувствуете, когда вы пишете. Потому что, ну, на мой взгляд, вы не такой, как ваши персонажи, которые сломлены, которые ищут вот ответы на свои вопросы.
Anton is asking, how do you feel during your writing process? So he's saying that you're always, so like right now, and when you came to Moscow, you always are calm and collected, and also you have this aura of confidence around you, and you're very, very nice and very pleasant to talk to, yes, and to, so to discuss any things. That your characters are broken and confused, as you have already said, and the difference between you in real life, yes, and the characters that you create, that you present to us, is huge. The gap is huge, and Anton is interested whether you transform during the writing process, so whether you stop being this calm and collected when you write. And he also says that Yuri Strochan, the translator, yeah, when he was translating Requiem Infernal, he was putting himself into this state of permanent tension, permanent stress, permanent anxiety. This is the word. Made him ill. Yes, it made him ill, and he's doing this again, translating the Revelry. So the question is whether you feel something like that, something like your characters feel during writing. Yeah. To give you a multi-part answer, the way I come across probably in interviews and the conversations, it is sincere in the sense that I genuinely like conversing and I genuinely enjoy people. I find people fascinating, so I enjoy conversations. So that's sincere. The confidence part comes from my job. If I'm blunt, my job is very much working with clients in stressful situations and being around people who are very stressed out and sometimes quite impatient and having to manage that. So I learned that as a skill that I think if I go back 15 years, the idea of standing in front of a group of 100 people and talking would have terrified the hell out of me. But by the time I had my visit to Russia, which was, I look back on that with tremendous fondness. It was a special experience for me. I was a much more confident person than I was 15 years ago because I've had to learn that as a skill. So that's sincere, but it's also developed. So I'll let you answer that part first, and I'll talk about the writing. Yeah, thank you. Я искренен в своих разговорах, то есть я не играю, я не изображаю что-либо из себя. Я действительно честен с вами, но вот эта уверенность в себе, конечно, пришла от моей работы, потому что я вынуждена работать с большим количеством клиентов, множество из которых находятся в состоянии стресса. И мне пришлось выработать эту уверенность, чтобы справляться с нагрузкой. Поэтому, если взять меня 15 лет назад и представить, что я выступаю перед группой, я бы, наверное, умер от ужаса. Вот. Но за эти 15 лет я наработал эту самоуверенность, и, собственно, она помогла мне, даже не так, мне помог в том числе визит в Россию, потому что это был особенный опыт для меня. Но да, я одновременно, получается, я искренен в разговорах, в своих рассуждениях, но одновременно это еще и, конечно же, наработанный скилл, наработанное умение. Thank you. With writing, I find writing profoundly isolating. So when I write, I very much disappear and I enter that world and I try to inhabit the heads. I try to feel like each character. I frequently, I said this before, I read dialogue aloud and speak it, and I try to live it as much as I can. So when one talks about this kind of thing, there's always such a danger of sounding pretentious. You are familiar with that term, so I'm always a bit wary of it. But the reality of it is, for writing for me is the most sincere thing I do. I put everything into it when I write, and it's really exhausting. So I think that's why I don't enjoy it. But I treat it. It's just so stressful because I'm not convinced
anytime I write something, as I say, this sense of terror, this sense of going on a journey, the sense of seeking, without any clarity that it will all come together, and then increasingly with the knowledge that some people will definitely not get it, some people might get it. It's a terrifying process and an exhausting process, but it's also, I consider it to be the most passionate, sincere thing I do, because it's just such a journey each time. That's why I don't do it very often. I really don't. You know, my output for 10 years is very small because I find it so difficult, much more difficult than anything else. So yeah, writing is it's a kind of wonderful torture. That's the way I would describe. That's the way I would describe it. Because when you this is going to be really hard for you to answer. Forgive me, but I have to kind of speak organically. But when you nail something, when you get something right, and you complete even a paragraph, let alone a chapter, when you complete it to your satisfaction and you feel it's the best you've got in you, and you've got it right by your judgment, that's such a wonderful feeling. But getting there is not wonderful. Собственно, когда я пишу, когда я творю, да, когда я создаю персонажей, я всегда стремлюсь попасть к ним в голову, всегда стремлюсь понять, что они сейчас испытывают, и да, это очень стрессует. Я поэтому очень часто перечитываю диалоги, я даже часто читаю их вслух, и несмотря на то, что, возможно, это звучит претензиозно, я стремлюсь прожить каждого персонажа изнутри и, в общем, преподнести его таким, каким я его ощущаю. Именно поэтому писательство является для меня очень напряжной вещью. Именно поэтому я не люблю писать. Я люблю достигать того, что у меня в голове на бумаге, но это требует очень больших эмоциональных, моральных усилий, эмоциональных затрат. Думаю, я бы назвал писательство приятной пыткой. И чувством, которое ты испытываешь, когда ты написал идеально точно, идеально четко передал то, что ты хотел, то, что было внутри тебя, ты оформил это в слова и понял, что да, это лучшее, что я могу сделать. Чувство, которое ты при этом испытываешь, потрясающее. Но дорога к нему не очень. Думаю, на это... And yeah, the key characters in the stories are always, in some ways, I'm channeling aspects of myself. For example, in the Reverie, the Seeker, who actually is called a Seeker formally, the Reverie in many ways, I think the Reverie was somewhat underestimated, that's my feeling, but the Reverie, the Seeker character in it, I was channeling myself in my early 20s when I believed I could find an absolute truth and change the world, as you might do in your 20s. But it was someone who was very idealistic and very full of passion and very full of conviction that it's possible to get an answer and it's possible to change the world. And so that was in a way me looking back and going, yeah, that sticking on that path won't end well, and it doesn't work. But that was an aspect of myself. Whereas someone like Iverson from Firecast is an expression of me if I'd had a harder life. If I'm honest, I'm one thing you learn as you get older. I think that the thing, I don't know it's necessarily wisdom, but a thing you need to get is a sense of humility as you get older, and a sense of where you're fortunate and not fortunate. I feel very fortunate for where I am, and it's because of that fortune that I'm not a broken, crazy character like the people in my stories, but they are expressions of where I could be, personality-wise, temperament-wise, if my life hadn't been fortunate. И, безусловно, я передаю некоторые аспекты себя своим персонажам. Я переношу свой собственный опыт на своих персонажей. И, например,
свой собственный идеализм, когда в 20 лет ты уверен, что ты можешь найти истину, с большой буквы в данном случае истину, и изменить мир. Вот это случилось с моим главным героем, да, Костагням. Это я, если бы моя жизнь была гораздо труднее, гораздо тяжелее. И, в принципе, многие мои персонажи олицетворяют в некотором роде меня, если бы моя жизнь сложилась иначе, если бы мне так сильно не повезло, если бы моя жизнь была куда более тяжелой, темной, мрачной и полной неприятных событий. Но я всегда вкладываю в своих персонажей действительно искателя сути мироздания, скажем так. So yeah, the stories are, in a way, my way of trying to get at something that has meaning for me. I always try and write stories, whether they may be in a Warhammer world where everyone's running around with space armor or whatever, but I'm still trying to write stories that mean something to me, and that's probably why they are so divisive. Я всегда стараюсь вложить в свои истории смысл, даже если это вселенная Вархаммера, где люди бегают в киберкостюмах, я всегда стараюсь делать так, чтобы мои истории несли идею, да, олицетворяли какую-то идею. How are you doing? No, I'm good. I'm good. Just my throat is a bit sore. It's okay. Have you got water? I'm sorry. Sorry, this must be exhausting. Oh, no, it's okay. Thank you very much. Влад, мы там... Чё? Карина, тебе бежать, наверное, нужно, да? Ну, я бы потихонечку, конечно, да. Питер, тогда, думаю, мы сейчас будем потихоньку заканчивать. Вот как вам такой формат? Потому что я придумал его совсем в прошлом месяце, мы уже проводили его с Брайаном Эвансом, если вам интересно, можете посмотреть на самом деле. Обычно, вообще, в принципе, планировались, что мы будем говорить обо всем понемножку, то есть обсуждать новости, там, литературу и все такое, но очень было приятно, что нам удалось узнать еще больше про ваше творчество, про ваши планы, про ваши книги. И мы будем рады, если мы еще встретимся с вами, еще будет одно интервью перед тем, как в России выйдет ваша книга на русском, а так я бы очень хотел видеть вас хотя бы раз в месяц на таких вот небольших интервью. Ну, не интервью, просто подкастах. Да. So, Vlad is actually saying that we're nearing the end of the interview, and we all are very glad and very thankful that you have come to talk with us again. Also, Vlad was asking. I'm sorry. Vlad was. Vlad. Well, I lost my English. Yes. Vlad was asking, how have you found this? This concept of a talk about everything, because he has created it just recently and hasn't had much experience with that, and he's asking how have you liked it, whether you have enjoyed it, and he's also saying that it would be great if you have given us another interview before your book is published in Russian here, so whether it will be possible for you to appear once again. So yeah, two things. I love conversation. So yeah, and I love conversation with weird, interesting people. So yeah, it's great. It suits me very well. I'm very touched that people are interested in my work and interested in what I have to say, because obviously in my mind, I'm nobody special, So yeah, I'm honoured that there is the interest, and it's fun. So that's great. That's the first answer, and thank you for suffering it. Oh no suffering. It was a wonderful torture. and yeah, look, I'm happy to talk again. My worry is whether people get bored, because I don't have much interesting news, and I'm always happy to talk about my work and philosophy and weird stuff in general.
Я очень люблю разговоры, и, в принципе, очень приятно, что я являюсь кем-то вот таким особенным для некоторых людей, потому что, в моем представлении я на самом деле абсолютно обычный, и ничего такого из себя не представляю. Мне, безусловно, очень приятно, что вы меня позвали и что мы с вами сегодня разговариваем. Я был бы не против совершенно встретиться еще в будущем, вот, и обсудить и философию, и книги, и какие-то странные штуки. Personally, I far prefer this kind of conversational approach to formal questions. What I wouldn't like is to answer if you were to send me a written set of questions and say, write answers to these, then I would be spending weeks writing answers to these things. So yeah, I far prefer conversation. Да, я предпочитаю разговоры действительно формальным интервью, и особенно мучительно было бы, если бы вы мне выслали список вопросов и попросили меня написать на них ответы, я бы неделями их писал. Поэтому, да, я предпочитаю больше устные разговоры. Just don't make me write anything. Да, пожалуйста, не заставляйте меня ничего писать. I hate writing. Я ненавижу писать. Я бы еще в конце попел, если есть возможность. Там еще, стойте, по секунду, там еще Юра Строчан написал, что поздравляет вас с тем, что вас опубликовали, в этом сборнике. Который меньше который, да. So Strochan wrote that he congratulates you from the depth of his heart that you're being published in the Sword and Planet compilation. Anthology, thank you. Yes, anthology. And also Anton would like to sing another song, yeah? Yeah. Такая песня благодарности, песня общих ощущений, потому что было очень приятно посидеть, поэтому хотел бы это дополнительно выразить голосом. A song of thankfulness for your time and for your conversation, for this warm atmosphere that you have created. Thank you. Thank you. Спасибо. I will have to put that into a story. Петер говорит, что это надо будет вставить в какую-нибудь историю. Guys, it was lovely to meet you. Thank you very much. Thank you. Good to see you again. Thank you. Stay well, Bye. guys. Yeah, Take care, stay healthy. Bye, guys. Bye.